Nồi đồng, quạt cháy, máy bơm, tivi, tủ lạnh, nồi cơm, đầu màn, công tơ, cassette, đồ hàn, hỏng, không dùng nữa, thành hàng, bán đi. Many Vietnamese may have already been familiar with this sound, as this is a sound of famous used electrical stuff collector in Hanoi streets. However, after people sold it to these vendors, do they know where this piece of technology will go to? This is the hidden side of the throwaway culture, a world where e-waste management is being lack awareness. People don't know whether it is stripped, burned, buried with or without protection and regulations. From the homes of Hanoi to the recycling hubs of Chonburi and Kuala Lumpur, we will uncover Southeast Asia's struggles against the tide of toxic trash shortly in this video. But first of all, what exactly is e-waste? It is the waste left behind by our used electronics. Think old phones, broken TVs, cracked screen, outdated laptops, batteries, light bulbs, discolored printers, etc. The Environmental Protection Law of Vietnam classified them as hazardous solid waste, and rightfully so. They contain toxin, mercury, lead, cadmiums, arsenics. These elements don't just vanish when buried or burned. They poison our air, our water, and our bodies. How exactly does this kind of waste affect our lives though? We come to Professor Đan Phượng, expert in environmental chemical in Phanica University for a more insightful answer. Thực ra trong cái điện gọi là rác thải nhựa ấy, rác thải nhựa thì em biết là nó được sản xuất từ rất nhiều những cái nguyên liệu khác nhau. Đấy, chứa những cái nguyên liệu từ nhựa này đến kim loại nặng, kim loại quý. Người ta ước tính rằng nó có khoảng độ 60 cái loại kim loại khác nhau có mặt ở trong các cái bộ phận khác nhau của các cái linh kiện điện tử. Đấy, rồi thì có nhiều cái hợp chất hữu cơ cũng độc hại. Đấy, thì khi em biết rồi, khi toàn những là chất rất là độc hại mà có thể gây ảnh hưởng đến các cái vấn đề về sức khỏe của con người cũng như hệ sinh thái. Thế thì khi mà những cái chất này ấy, mà không được xử lý, đặc biệt những cái linh kiện điện tử, những cái rác điện tử mà không được xử lý một cách triệt để, thì khi mà thải ra môi trường ấy, thì nó sẽ phát sinh ra phát thải ra rất nhiều những cái chất độc hại như là kim loại nặng, em biết là ví dụ như là thủy ngân này, đồng, rồi đồng trì. Đấy, thì những cái hợp chất kim loại, rồi những cái hợp chất hữu cơ khó phân hủy, ví dụ như PCB. Đấy, thì những cái chất này khi mà nó ra môi trường, nó sẽ tích tụ ở trong môi trường, tích tụ ở dưới trầm tích và có thể tích tụ vào trong những cái động vật thủy sinh ấy. Thì khi mà động vật thủy sinh em biết rồi, nó sẽ đi vào cái chuỗi thức ăn. Đấy, thì những cái sinh vật nhỏ nó tích tụ, thì những sinh vật lớn tiếp tục nó sử dụng cái sinh vật nhỏ như thức ăn, và sau đó thì đến trên con người cũng sử dụng cá tôm, đúng không? Đấy, thế thì nó đi vào một cái hệ sinh thái như vậy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều đến hệ sinh thái và thậm chí trực tiếp đến sức khỏe của con người, và có thể là đến về sau thì nó thậm chí nó gây ra những cái ừm, trực tiếp những cái bệnh tật không 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 đáng có tránh được. Ví dụ như là khi các em thấy là gì, cái kim loại nặng này, rồi những chất hữu cơ khó phân hủy đi vào môi trường, thì mình có thể là tiêu thụ những sản phẩm mà nó chứa những cái chất độc hại đó, thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe người. Ví dụ như là có thể gây ra những bệnh tật, ví dụ như là bệnh nếu mà trực tiếp hít vào thì có thể là gây ra những cái bệnh liên quan như đường hô hấp. Đấy là những công nhân mà làm việc trực tiếp với lại cái chất chất thải. Thế còn về lâu về dài thì nó có thể ảnh hưởng đến những bệnh, ví dụ đường hô hấp, rồi đường tiêu hóa, rồi thậm chí là gây ra những cái vấn đề về ung thư. Đấy, thì rất nhiều vấn đề về sức khỏe nó sẽ có thể liên quan. Heavy metals from e-waste contaminate groundwater. They enter rice paddles, lakes, and food chains, and the air, filled with invisible poisons from burning cables and like melting screens. It is also undeniable that e-waste is increasingly common and rapid growing. According to the UN's 2020 Global E-Waste Monitor, in 2019, the world generated 53.6 million tons of e-waste, a 21% increase from 5 years earlier. In Vietnam, Hanoi stands as a clear example of the growing e-waste mountain. Nearly
57,000 tons of e-waste were generated in 2020 alone, but only about 40,000 tons were formally processed. The rest, handled by informal recyclers using bare hands, open flames, and acid baths. Example can be seen in a Hungyan craft village where tons of e-waste are not properly managed, but only to extract valuable metals like gold or iron. Children living nearby have blood lead levels 2 to 3 times higher than safe limits. Some are born with cognitive delays, others develop skin, liver, or lung disease. The price of improper recycling is paid in humans' lives. Just across the border, in Chonburi, Thailand's biggest port handles more than just cargo. In 2020, only 1% of Thailand's e-waste was formally collected. The rest was processed by over 1,000 informal recyclers. Like in Vietnam, hazardous materials are dumped near water sources or burned. Environmental law exists, but enforcement is weak. Despite the government's ban on e-waste imports, the reality on the ground tells a different story. In recent years, Thai customs intercept 10 shipping containers falsely declared as scrap metal. Hidden inside were over 200 tons of electronic waste, traced back to Japan and Hong Kong. In another case, 3 recycling factories in Chonburi are investigated for operating without proper licenses and handling hazardous materials. Authorities discovered over 500 tons of suspicious materials, including used electronic components and evidence of environmental violations, such as illegal dumping and near water sources. The root of the problem? Chonburi's role as a trade hub makes it a natural target for e-waste traffickers. And with limited manpower and budget, the government struggles to keep up. There's no specific enforceable law built on the extent producer responsibility principle. Without it, manufacturers are not held accountable and enforcement efforts fall short. While the illegal waste flows in, informal collectors on the ground handle most of the dismantling. They go door to door, collect old electronics, and strip them for parts in makeshift workshops. These collectors do not pay landfills or environmental fees. That's how they stay profitable, but also means dangerous chemicals are dumped or burned without safeguards. If these environmental costs were included, their model would collapse. Their income relies on polluting. Meanwhile, public awareness remains low. There's little consistent communication from authorities, and most households do not know where to properly dispose of e-waste. Old electronics are stored at home, passed to relatives, or picked up by unlicensed junk shops. These shops manually dismantle, sort metals, salvage plastic, and cables. The rest is landfill or burned. And remanufacturing or refurbishment, it doesn't exist here. The cycle is linear and it's toxic. Chonburi is a case study in what happens when ports are open, laws are vague, and pollution is profitable. Without stronger regulation, public education, and industry responsibility, the region risks becoming Southeast Asia's dumping ground. In the heart of Malaysia, like Kuala Lumpur, a city known for its modern skyline, tech innovation, and rapid development. But beneath this gleam surface, a silent crisis grew. Kuala Lumpur, like many cities, struggled to manage the dark side of its digital growth, e-waste. In 2020, Malaysia recycling rate was approximately 36.67% according to the Department of Environment in Malaysia. The household recycling rate does not exceed 25%, and Malaysia accumulates roughly 2,460 tons of household e-waste in 2021. Soil and agricultural land surrounding the city are increasingly contaminated by heavy metal, mercury, lead, arsenic, cadmium. The toxins leach
into the ground from illegally dumped or improperly landfill e-waste. The result? Water pollution, bioaccumulation of toxins in crops, and eventually the poison find their way into our food and bodies. It's not just the environment that suffers, so do the people or the community living near unregulated recycling area. Report everything from skin crashes to DNA damage. Employee working with acid baths and burning circuit report dizziness, neurological issues, hearing loss, and even spontaneous miscarriages. As one columnist from Awani put it, protecting humans from these risks should be a national priorities aligned with Malaysia's sustainable development goals. While Malaysia has banned e-waste imports, enforcement is weak, but between March and June of 2024, 106 illegal e-waste containers were discovered at port. It's a game of whack-a-mole with people's lives at stake. So what do Malaysians know about e-waste? In a survey of 100 households in Kuala Lumpur, 56% knew e-waste was harmful. 65% consider environmental impact when buying electronics. But when asked what they did with their old devices, 34% reuse them. 30% toss them in the trash, and 37% keep them at home and unused. Just only 2% to 3% use proper recycling center. While challenges persist, Malaysia have made more significant effort to build a formal recycling network. The government created My e-waste app to guide people to official drop-off location, but as of May 2021, there's only 449 downloads. But that's not all. The government collaborated with international organizations like Basel Action Network to strengthen its policy framework. Domestic safety regulation for recycling workers, first issued in 2000, are now in force to protect those who handle hazardous e-waste. Community leased effort organization, electronic recycling through Hero. The IBC Recycling, Buyback Center, and Cartoon HR are building a recycling revolution. Over 101 mobile collection boxes have been deployed across the country, and partnership with some campaigns help spread the awareness. For example, ERTers collaborated with Panasonic, offer voucher for return devices, or they also collaborated with Post Malaysia, run an organized version of Bánh Ve Chai. Moreover, ERTH and Volvo work together to plan the carbon emission by electrifying vehicle and recycling electronic waste along the supply chain. The Volt Recycle alone has collected over 35,000 kilograms of e-waste and planted 35 trees to give back to the planet. They buy back 45 kinds of old electronics, from mobile phone to copper wiring, and extract valuable rare earth metal for reuse. This effort proves something vital. When policy, people, and purpose align, real change is possible. Kuala Lumpur is not just a city with an e-waste problem, it's becoming a model for how to fight back. Looking at Chonburi's and Kuala Lumpur's, it's clear that's why Hanoi e-waste problem has not reached the same critical levels of environmental poisoning. The warning signs are there. Vietnam is standing at a crossroads. If action is not taken soon, the country risks repeating the same mistake.
And let's take a closer look at a key challenge Hanoi and Vietnam as a whole must overcome. Most e-waste in Vietnam is dismantled manually in informal facilities. Workers use outdated technology and rudimentary tools to recover metals and components. The process is inefficient and often wastes valuable resources. There is a desperate need for proper recycling technologies to improve recovery rate and reduce harms. But technology is not the only problem. Coordination among national and local authorities remains slow and effective. Much of the system still relies on paper-based reporting and lack real-time information flows. Without strong collaboration, enforcement falters. Vietnam still lacks of an official national program for sorting and collecting e-waste. Public understanding is limited. Many people don't see e-waste as a hazardous materials or as a resource. They simply don't know what to do with it. Even though Decision 16/2015 was introduced to mandate take-back and recycling, there be no clear guidance on how to implement it. And critically, there are no financial or policy incentive to encourage private companies, especially third-party environmental service providers, to invest in proper e-waste management. The EPRs, or Extended Producer Responsibility Policies, is Vietnam's key strategy for managing e-waste, but implementation is weak. There are no official recycling targets set for different types of e-waste, no guidelines on how much producer must contribute to the environmental funds. The national EPR councils has not ever been established. Monitoring, reporting, and enforcement mechanisms are all missing. There are only 49 licensed companies able to process e-waste, and they handle just 40,000 tons a year. That's a fraction of the estimated 257,000 tons generated annually. The rest is processed informally in dangerous illegal workshops, displayed released like mercury, lead, cadmium, and arsenic directly into the environment. Awareness is low, not just among the public, but also among manufacturers and retailers. People don't know how to return the old device. Many have never heard of EPRs, even newer waste streams, like solar panels or electric vehicle batteries, are not being tracked. And finally, Vietnam lack of national e-waste database. There are no reliable inventories, no standard method for estimate volumes, no way to track illegal imports or measure real recycling rate. While policy gaps and structural challenge persist, hope begins with the next generations. Noting that public awareness in Vietnam remains limited, we visited Đan Phượng High School, home to a grassroots student-led e-waste initiative. Thật ra thì dự án bắt đầu từ cô giáo chủ nhiệm của bọn em hiện tại, cũng là cô giáo chủ nhiệm của các anh chị K57, là cô Đặng Thị Minh Nguyệt ạ. Cô là một người rất quan tâm tới các vấn đề về môi trường, và cô cũng là người đầu tiên đưa ra ý tưởng về việc là mình sẽ triển khai dự án để thu gom rác thải điện tử ngay ở trong khuôn viên của trường trước. Và có lẽ sứ mệnh lớn nhất là để cho các bạn đều được biết rằng rác thải điện tử cũng có nguy hại đối với môi trường và với con người của chúng ta. Bởi vì cô thấy rằng mọi người ở đây vẫn chưa thật sự có hiểu biết về rác thải điện tử. Vậy cho nên cô là người đầu tiên khởi xướng, và các anh chị K57 khi ấy cũng là một khóa rất là năng động. Các anh chị đã ngay lập tức triển khai cái ý muốn này của cô và để làm những bước đầu tiên cho dự án thu gom rác thải điện tử. Và dự án thì đã bắt đầu hoạt động vào ngày 5 tháng 9 năm 2019. Các anh chị đã mua thùng rác, xin phép nhà trường được đặt thùng rác để học sinh trong trường và kể cả các cán bộ, nhân viên, giáo viên trong nhà trường có thể thu gom. Và các anh chị có lập một cái page mà các anh chị cũng đã thấy rồi, là dự án thu gom rác thải điện tử Trung học phổ thông Đan Phượng. Và các anh chị đã bắt đầu lên bài từ những ngày đầu tiên.
sau đó thì các anh chị đã tiến hành là tuyên truyền ngay tại trường ạ, thu gom ngay tại trường. Và lúc đó thì mọi người trong trường cũng đã rất là hưởng ứng. Các anh chị cũng đã rất là năng động khi mà thường xuyên liên hệ và thu gom với bên thu gom rác thải ở lúc đầu là hình như là ở ngay ở Nhổn ở ngoài Hà Nội. Nhưng mà sau thì bây giờ thì cái trung tâm đấy không còn nữa. Vậy cho nên là các anh chị đấy sẽ bây giờ là liên hệ qua cô giáo Hoàng Thị Hồng Ngọc. Cô sống ở trong khu sinh thái huyện Đan Phượng. Vậy cho nên là cô có thể liên hệ với bên thu gom rác thải điện tử ở bên đó ạ. Tức là các anh chị K57 và K60 đều là những anh chị học của chương trình cũ ạ. Vậy cho nên là các anh chị có thể dễ dàng sắp xếp với nhà trường những cái lịch tuyên truyền trước toàn trường, hay là cả những cái việc như là đi vận động ở bên ngoài các khu dân cư. Còn bọn em thì là khóa đầu tiên của dự án này là học chương trình mới, vậy cho nên là bọn em chưa thể sắp xếp được lịch đấy. Đây là do nhà trường. Còn các bài đăng trên page thì phần lớn là bọn em tập trung vào cái gọi là tác hại của rác thải điện tử và hiện tại thì cái cơ chế của việc thu gom và xử lý rác thải điện tử như thế nào. Bọn em cũng đang khai thác những cái nguồn tin thời sự trên những bản tin hàng ngày luôn ạ, để bọn em có thể đăng ở trên page và để kêu gọi cái sự ủng hộ của mọi người nhiều hơn vào việc là mang tới trường. Và kết quả của việc đấy thì là có rất nhiều bạn đã thu gom có rất nhiều bạn học sinh ở trong trường ấy ạ. Các bạn đã gọi là thu gom ngay ở trong gia đình mình và cả xung quanh nhà của các bạn đấy nữa, và các bạn mang tới trường để vào thùng rác cho chúng em. Đây là một cái sự ủng hộ rất là lớn đối với chúng em. Rác thải điện tử thì phần lớn bọn em nhận là những linh kiện điện tử đã qua sử dụng và pin, và tức là những cái pin dùng một lần mà đã dùng hết rồi ạ, hoặc có thể là những cái pin sạc nhưng mà qua thời gian thì không sử dụng được nữa, thì bọn em nhận nhiều nhất là pin. Và sau đó là những cái linh kiện điện tử hàng ngày mọi người dùng, ví dụ như là điện thoại hỏng, dây tai nghe, và thậm chí là các máy trợ giảng của các thầy cô tại trường. Các thầy cô hỏng rồi không dùng nữa thì các thầy cô có thể để vào thùng rác cho bọn em ạ. Thì khi nào mà những cái thùng rác đấy gọi là đầy rồi ạ, thì bọn em sẽ mang số đấy đi cân để xem cái số lượng bọn em thu lại là bao nhiêu, và bọn em còn phải viết vào báo cáo hoạt động cuối năm. Và sau đó thì bọn em sẽ mang tới chỗ bên khu sinh thái ạ. Ở bên đấy người ta có cô giáo thu luôn, thì cô đấy sẽ trực tiếp mang tới trung tâm xử lý luôn ạ. Từ đầu năm đến bây giờ đến hiện tại là 8 kg pin và 1,5 kg linh kiện điện tử. Và thật ra thì khi mà nhận được cái câu hỏi của chị Khánh Thư gửi cho em thì bọn em cũng đã tổng kết lại tất cả cái số từ hoạt động từ năm 2019 luôn ạ. Là 114,5 kg pin hỏng ạ, và 17,5 kg linh kiện điện tử đã qua sử dụng. Their passion is inspiring, but their work alone is not enough. Vietnam must take a bolder and learn from Malaysia's successful tactics if we want to avoid the devastating consequences we have seen in Chonburi and Kuala Lumpur. To truly address the e-waste crisis, several steps must be taken. Firstly, raise awareness across government agencies and communities about the toxic effects of e-waste mismanagement. Secondly, develop a complete, clear, and enforceable policy framework on e-waste and ensure the effective implementations of laws like Decision 16/2015. Thirdly, promote investment in building a modern, formal e-waste recycling industry and improve infrastructure for nationwide collection and sorting. Fourth, encourage scientific research, technology transfer, and international cooperations to modernize recycling techniques. 5. Launch a comprehensive national program dedicated to electronic waste recycling. 6. Enhance public communication campaigns to help citizens understand the importance of sorting and properly disposing of e-waste at the source. 7. Provide state-backed support to companies investing in this sector, especially environmental service providers. Last but not least, modernize coordination system between central and local governance. Replace outdated paper-based processes with fast and responsive digital system. In conclusion, we think that our nation still have time, but not forever. Vietnam stands at a pivotal moment. We can either follow the same destructive path or lead a new one. The choice is ours, and the future is in our hands.